mbyogereko kubanga bawagamba eyo nayo tutiisa naye mbagamba tizono omusajja agezezzaako ebintu bingi ku bulamu bwange so simanyi bbanga ki lyendiwo naye temukkirizanga Museveni oba wendi oba siriwo temumukkirizanga bafutubbalako ate temukkirizanga abo abantu bonna bakozesa okubawudiisa mubatunuulire temutyanga omuntu yenna oba temutidde Museveni ayina emmundu emitwalo n'emitwalo temutyanga omuntu yenna baganda bange ne bwaba wakitiibwa atya mumuwanga ekitiibwa naye ne mumubuuza ebibuuzo ebikulu ne mugamba ate ffe nga tulaba kino kyekituufu kino kikyamu temukkirizanga muntu balowooleza mwerowooleze nga baganda bange temuggwangamu ssuubi njagala okuva waggulu nga neebaza abakulembeze baffe abategese olukuŋŋaana zokuba tikalina kyekubira munajjukira nti gyemuvuddeko waliwo abantu abadde batambuza ebipapula nga bagamba nti ebiwandiike babijja mu electoral commission nga bikwata ku nsansana y'ensimbi ya NUP bikwata ku minutes biki nebakwata ebisinga abagenze nga babijingirira bebajjayo ko ne bagenda ne bongeramu ebyabo batuuka n'ogamba nti balina auditor general's report auditor general's office negamba nti ebyo byali byabulimba naye twakitegeddeko tinga 13 ez'omwezi gw'omunana waliwo munnamateeka mulwanyirizi w'eddembe gwe bayita Aaron Kiza eyabawandiikira ng'asaba empapula ezikwata ku kibiina ekya NRM era ng'abasaba n'empapula z'obuyigirize bwa General Museveni kandidate waabwe ne bwe twogerera electoral commission tenamwalukula naye ffe abawandiika nga bagala empapula za NUP obeera olowooza nti mu dakiika 2 baba bazibawadde babawandikirawo immediately baba respondingira ne bazibawa kakati twebuuza akakiiko ako kakolera ani era tumumanyi ffenna gwe kakolera naye kati baagala kiteeka mu lwatu bwe batyo so twagala bwenkanya mu nsonga eyo bwemuba musobola okuwaayo empapula za NUP mu bwangu obw'ekitalo n'eza NRM ziweeyo bannayuganda bazirabe kubanga ffe tetulina kyetukweka era tetuteekangayo objection buli kimu kyonna kyebasabye ku NUP bagenze maaso ne bakifuna naye lwaki bwe bawandika nga bagala bya NRM batandika kweyisa nga batalabye amabaluwa ago so ensonga naye nkulu twagala electoral commission eveeyo enyonyowe era eteekewo obwenkanya eweeyo empapula ezo bwebange kubanga mujjukira bwe baali bagala kuleeta electoral forms bakyusa kintu kimu kyokka yali electoral commission ne bamberako akagambo independent electoral commission kakati twagala kulaba obwo obwenkanya buli ludawa nti bwe baba basobola okuwaayo empapula zonna era mujjukira bulungi nnyo nti empapula zonna ezikwata ku buyigirize bwa pulezidenti waffe n'ebirala ne banguwa ne babawa kakati ebya mwami Museveni n'abalala nabyo twagala babiwe abo ababisabye bannayuganda basobole okubirabako mwebalire ddala kampite deputy secretary general ayogereko gye muli tusaba tuliremu katono tukyuse tuteeke ku generator kuba amasanyalaze ge ga fluctuating okola bino twagala abakulembeze abajja ssebo baleke kutawaanyizibwa kubanga ofiisi y'essebo yerimu bino for you bikukole naye bali bibagerere bulungi over to you people abali ku masanyalaze This can go back to its original position. Because they were no president at really wakati. Ndowooza kijja kuvayo bulungi. Mukatereeze mu maaso ko wano olwakatono. Okay.
I was not meant to be the one inviting the next person. But because God determines things the way He desires, I now take this honor, singular honor, of inviting my leader, the leader of opposition, Right Honorable Joel Senyonyi of Galazi, comes to speak to us. People power, our power, NUP, and everywhere. It's good to see all of us. Honorable Aisha did introduce all our leaders. Thank you for coming. Thank you for making it. Mzee walipaka tukulengide ndio sababu tunajanga tubana kujira. Tuise mzee jina hiyo ni yatimika. Kwaji? Obi adult. Akanabo adult akongeze na accent the adult. Mr. President, it's good to see. Okay, now the morning they was Sazeo. Okay, let me give them a second. A bit. Two quick things, Mr. President. One of the we must get to terms with is that we are a formidable force by the grace of the Lord. Because of that, you'll keep seeing a lot of efforts, whether it be to pull us down, to smear us with mud. You'll be seeing a lot of propaganda. You have seen some of it. You will see a lot more. That alone shows you that it's because we have become a formidable force. Otherwise, they would not be bothered. But the propaganda will increase. You have heard now our colleague, Honorable Council Benjamin Katana. They are saying that this man has gone to the NRM because they know how powerful he is and the rest of us. So before long, you will hear another person. Now this one now has crossed. This one has now done the other. You will see a lot of that. My appeal to us is not digress. Let's not lose focus. Yeah. When there is all this propaganda hovering all over the place, let us not drop the ball. It's a sign that we are growing stronger and continue to capitalize on that and grow even stronger. So let's not be consumed so much by some of this propaganda because we have got bigger fish to fry. We have got bigger issues to deal with. They want us to lose focus, begin quarreling about the little thing and propaganda, and we get consumed by that. My prayer is that we shall remain focused and know that it's only a mango tree that has got that ripe. Let's not allow to be distracted by all the propaganda and all of that drama. They are going to throw a lot more at that as we keep going. And I was saying, look, it's only a tree that has got ripe fruit that will be hit with sticks, with stones, and all of that. So let's remain focused. Let's not give into the diversions by the regime. You'll see many diversions, yeah? If it is not this allegation, it is now this propaganda, it is the other drama, there will be a lot of that. Let's remain focused on it. The second and final thing, children are returning to school. Some of you returning to school, some of you look like children. Our president finished school for the umpteenth time. We again want to voice our concern. These are issues that we have severally raised on the floor of Parliament, but we shall raise them even here for those in charge to know. Parents are struggling, and schools are doing whatever it is that they want. You look at a slip of the requirements, schools are asking for very hefty tuition, then they'll ask for cement, barbed wire,
pavers, tiles, I don't know what. These children are coming to study SST science. They're not coming to study construction. Why are you asking them to bring all these ridiculous things? It's not acceptable, really. We have severally raised this in Parliament and the Ministry of Education, headed by Mr. Museveni's wife. They always say they're going to do something about it. They never do. So I want to make an appeal to heads of schools. We know that, especially the private ones, yes, you have got bills to pay, but let's be considerate. Because the same economy squeezing you is the same economy squeezing the parents. Let's not be unreasonable in the things that we do ask for children to bring to school. Also around this time, there's a lot of movement, and there has been, it's like it's not about to go away until we are in charge, so that we fix the infrastructure issue. So as we wait to deal with that situation, the narrowness of our roads, the problematic infrastructure on our part as motorists, let's be careful. As we take children to school, as we move the lengthy journeys, let's be careful on the roads. We need you safe and sound, so that when we enter into the new Uganda, you are alive and well. Our president did talk about it the other day, and we thought we should emphasize it. Let's be careful on the roads. Let's be safe as much as we possibly can. Twagala okwebaza Katonda kuba pulezidenti waffe agenda suuka mpola mpola era tumusabire awonere ddala. Yabagenda ayagala bitandika olwebyo nti kakati njagala genda wa aluwa ngende wa naye abasawo bamugambye ssebo ffe newankubadde mwaba people power mwina amaanyi mangi kakati sooka okakkanemuko osooka owone. Era pulezidenti yawuliriza abasawo tebamugambye n'asala ku puleesa naye ali awo amugumiridde, naye tumusabire asuuke tulyoke tujje kubanga tujja ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tusabire ne mama Jolly Mugisha deputy president owa Western kubanga mulwadde tali bulungi, naye katusabe Katonda amuwonye addemu okwasaganya obuvunaanyizibwa bwe. Mr. President, ensangi zino bingi ebitambula ebiyitingana. Nze byenjagala okulaba nti lwakubanga kakati Katonda atuyambye twafuukira ddala abagumidde mu nsonga za politics wa Uganda. Olaba bakola butaweera okutusiiga akasa, okuteekawo distractions bingi. Mujja biwuliranga propaganda ne bateekawo kiriika ne babadde bagamba Council Benjamin Katana awo yagenda kwesimbawo mu kadi ya NRM kubanga bamanyi nti wamaanyi era ttiimu gyali nayo ttiimu y'amaanyi. Bane mbasaba tuleme kubuzaabuzibwa. Propaganda agenda kuyitirira oyo propaganda. Mujja biwulira ono wakoze kino ate kakati kino NUP kino ate kakati bingi bye bajja okuteekateekawo. Tuve ku mulamwa tutandike okwogera ku ebyo, tuve ku nsonga enkulu. Njagala basaba tusigale ku nsonga enkulu ddala eziriwa bannayuganda, tuleme kubuzaabuzibwa kugenda mu bintu ebyo. Era nga bwe ngambye nti omuti oguliko ebibala ebyengedde ogwo gwe muti ne bakuba enkonyogo ne bakanyugira ebiti ebiyinja ebifunfugu bwebityo kubanga guliko ebibala. So tusigale ku mulamwa tuleme kubuzaabuzibwa. Eno wiiki abaana baddayo ku ssomero, era buli kiseera abaana nga baddayo ku ssomero abazadde babeera mu kukaaba. Ensonga zino tuzze tuzogerako mu Paalamenti nga tugamba minisita w'ebyenjigiriza Mukyala Museveni nti naye kiki ekigenda maaso. Abazadde abaana nga baddayo ku ssomero fiizi bagenda bagipaaluusa neyeyongerera ddala waggulu, ate ng'ovudde ku fiizi nebagaa kakati omwana leeta seminti, leeta pavers, leeta sengenge, leeta simanya tiles. Bannange abaana bajja kusoma construction oba bajja kusoma SST science n'ebirala. Lwaki twagala okukawuliriza abazadde? Kubanga minisitule yo eringa yabivaako, amasomero yagavaako gakola bigaagala. Naye twagala okubira omulanga bannyini masomero. Weewaawo namwe mulina bills ez'okusasula, mulina okusasula abasomesa ate basasule bulungi, mulina ebirala ebyokwasaganya. Naye ate tukitegeere nti
economy nga bwe banyiga n'abazadde banyiga tubeere benkanya tuleme okusaba bintu ebitategeerekeka ng'essomero linga eryagala otandikawo hardware wakati ebintu ebyo byonna osaba byaki abaana bagenda bikozesa okusoma mu kiraasi bannange twebeereremu nga twetubeereramu ne bannaffe ffenna tutambule obulungi awamu. Ensonga endala era abaana nga baddayo ku ssomero ensangi zino mulabye accidents zeeyongedde, abantu bangi bagwa ku kabenje ku bubenje, abamu ne bafa era tusaasira ab'enganda zaabo bambi abafudde, abalala bakookya na biwundu malwaliro. Tuze twogera ku nsonga z'enguudo zaffe engeri gye ziri. Olinajja nakuba ekinnya emmotoka ne yeefuulafuula ne bafa n'ebirala. So enguudo bano bo balaga nti tebajja zikolako. So nga bwe tulinda okutereeza eby'enguudo kubanga gavumenti yaffe bijja bikolako kubanga biteekwa okukolebwako. Ne bano bannaffe ensonga ezo si zebaliko. Kakati tutegezeeko okubeera abeegendereza kubanga oluusi abantu bavuga ndiima nga tebeegendereza. So twegendereze nga bwe tuvuga kubanga accidents zo zisusse ensangi zino. Twebeereremu tukuume obulamu bwaffe. Sijja kusukka waawo. Ladies and gentlemen, do allow me to... The entire leadership of the National Unity Platform Party, our dear representatives led here present by the leader of opposition who has set a landmark of availability and presence in practice. Number 4. The members of parliament, those from the different councils, the mayors present, and the leader of mobilization, your entire team, and the foot soldiers. I'm not going to speak much, Your Excellency. I just want to say thank you so much for being here. Today, Monday 16th, many of these young people are parents. They should be with their children in schools, but they are here. This is a sacrifice. This is commitment, Your Excellency. I want to reflect on this rotational parliamentary bonanza, especially in northern Uganda, in Gulu. 5 billion plus blown on the roads. What we saw were strange cars, big. And when you look at the hospitals, lo and behold, sometimes you even fail to pray because of the injustice, because of the vulgarized impunity in terms of spending public resources. We did not see anything, there was no difference. But we condemn the continued misuse of public resources. And I want to thank, yes, the conditions in Arua, in Karamoja, have remained even worse. In fact, we are very, tulibanyivu, amohokosi. So this should make us to reflect more and be very determined. I bring you the presence of my sister, Jolie, Her Excellency. I had the honor of being with her and the family. They totally dissociate from the propaganda because I was physically there for 2 nights. And I want to thank my party for allowing me to be with her. We continue to pray with her. We continue to stand with the children and the family. In practice, I want to thank the Secretary General and also the many other leaders, the women wing, Honorable Flavia and the team, and every day we do not have to announce it and we do not have to take photos. Against the advice of the doctors, you were all over. You are supposed to be seated. You are supposed to raise up that leg, the little nursing I knew.
and I still know and practice, but you defied it. And we do not take that for granted. Your courage, your defiance, your determination. Nane yanziza. Nanja. You continued to meet us, the people the representatives from northern Uganda, West Nile region, Acholi, and also Karamoja. We are going to even have more of those presents, and we are waiting that you will be able to come to the region, such that we remain very energized. We continue to pray for you. We continue to have that full confidence that yes, tugenda kuambalachi engule amanga kofia disura amasurani miti amanigiri kabo mitera obini honorable and your excellency. I will not speak much. Today is not my day. I just wanted to emphasize the three things. Our before meaning for receiving us from northern Uganda, and then the second one is the effect, the negative effect, the anger, the disappointment, the total dissociation from the parliamentary rotation on Ngulu. You saw some of the news which were not so bad. We don't dwell on bad news. And also the fact that you are here with us today, addressing us. Kakati, Your Excellency, bagala basaba ndino yogere mu Luganda. Era ngenda kwogera mu Luganda. Nalinga na lambula wa sister wange Honorable Jolly mu ddwaliro. Kakati embeera si mbi nnyo. Kakati bagijemu mu oxygen, bagijemu mu yes, bagijemu yali mulamu era namugamba kakati tugende tusimule tugende wa ekavule entebe mu ntebe yakaddemu mukono bwebiti agenda kubeera bulungi, agenda kuterera ne family bali basanyuse nnyo okulaba ntino buli lunaku bagamba ntino buli lunaku wali ba group abalala bagenda buli lunaku ba mobilization women group ne leader wabwe Honorable Flavia nalinga baliyo kunga nalinga wali ne secretary general ate namugamba buli omu yatademu esala tumusaba sabuli tumusaba esala yenna atakuterera nawe otakuterera otakutulengera entebe mu ntebe olwekyo kankutwala obudde n'ebikisa kampite de facto ne dijure mama mpole mmandu. Thank you very much, ladies and gentlemen. Madam Deputy President, Secretary General, our leader of parliamentary business, Comrade Mobilizer, Honorable Nyanzi, and all leaders, I salute you. Members, foot soldiers, those with us here and those watching us online, greetings. First of all, I also want to add my voice on the very many voices praying for the quick recovery of our Deputy President, Mama Jolly Mugisha. By the grace of God, she's getting better, and we know that soon she'll be fully well.
Also, our leader of opposition spoke about the propaganda, which in many ways makes me laugh. Our current victim is our treasurer, the man that we trust most, because the one you trust with your money is the one you trust most. But again, this regime is not stupid. They will attack you in your most potent corner. Comrade Katana, nywera erema. Febali batuiseko n'abawagizi b'ebisiyaka. Bali bagambyeko nti n'omubanda wa Kabaka tayagala Kabaka we. Kati nywera. These people are going to use every other way. Recently, I think most of you remember when they were claiming that the leader of our parliamentary team, kubanga waliwo abaali babbye akawumbi akamu miliyoni 7 ne bagamba nti ne Honorable Senyonyi. Comrade Nyanzi was also not spared, and many others. So for me, bagamba bugambi munywere gugu batanakubako propaganda bajja. Gladly, we view our comrades by their works, by their fruits. Ladies and gentlemen, I also want to add my voice on the voice of our leader of opposition calling for safety on our roads. Please, please do your part. Drive safely. Don't drink and drive. Don't drive when you're too stressed. Life is precious. Already our roads are death traps. Nobi anateranyo kyogerako nti omuntu owa afudde accident olw'oluguudo olubi oyo Museveni amuse. But we know the country that we're living in, and we continue to advise you, ladies and gentlemen, to be safe. A few things, 3 maybe 4. I want to address the remarks made by General Museveni a few days ago. This is an indication of utter shamelessness, and it makes it even more shameless of him to say those words, apparently while honoring a distinguished man like General Aronda Nyakairima, who many believe was killed. He died under suspicious circumstances, but it's upon his honorable memory that General Museveni was shameless enough to tell these blatant lies. Former President Milton Obote described Museveni as a pathological liar, and I agreed with him. Among the many shameless lies, you remember Museveni went on record and wrote it in his 2001 manifesto. He said with open eyes on record that was his last and final term to run for president. How many years ago is that? More than 20 years. He is still running for president, and until we kick him out, he's still going to stick on us. The same Museveni, you remember him saying on national TV that he would never want to be president after the age of 75. Now he's way beyond 80, although he says he's 80. But he doesn't want anybody to remind him about his lies. I hesitate to call him a thief. That's why I limit myself to lying. You remember when the man fundraised money in 2015 for the construction of an NRM tower, and the guy ate the money. I did not say he's a thief. It's you who know the term or name given to people that take money that is not meant for them. So these and many others are indications of Museveni's character, and we are not shocked about that. That's why, as a Christian, when they asked me what I would respond, my first response is to forgive him. Courtesy of age, it was his words when he said after 75, ovatus tuchagata bulungi. So, however,
Although I personally forgive him as a Christian, we must be reminded that as a result of that rigged elections, that election of 2021, Ugandans have continued to suffer with hunger, with starvation, with poverty, with potholes, with corruption. You saw what happened in Chitezi recently. Museveni said that NUP can take him to court about his lies, well knowing that he's under protection of the presidential immunity. Ladies and gentlemen, I have written to Museveni, and in this letter, I put a 23 charge on him. I am challenging General Museveni to submit himself to an international audit. This has been our call from the beginning. We've been calling for an international audit of the 2021 election. He refused. Instead, he just kept arresting our people. We want to have that audit in accordance with the law. I also challenge General Museveni to cede his presidential immunity to Toronto Court if he's a man. He challenged that, he said, NUP can take me to court. I am taking you to court, Museveni. Put away your immunity. And then say that again. Of course, agenda kusirika because he has nothing to say. But again, this goes further to prove that we know what he did in that election. And if we settle that argument that he has brought up again, then maybe the people of Uganda will get a chance to be led by a president that they realistically elected. So if Museveni is a man, let him take the challenge. And if he cannot, he should keep quiet and swallow his shame. I've brought back the question, the reason why he went to the bush in 1980. He did not win the election. He was the Katumba Oye of 1980. But after the election, he picked guns, went to the bush. After taking power, he did not hand the power to Semo Gerere, who was the rightful winner. That shows that he was lying, just like he is lying right now. And now that Museveni says that the election was rigged, then why doesn't he disband the Electoral Commission? Why is he still appointing the Abakama, who pretended the rigging of more than 1 million votes? Why didn't he fire the Abakama? Because he's the one that appointed him. These and many others are questions to Museveni, which I'm almost sure he's going to bury his head in the sand because he thought we cannot answer back to him. Museveni, we don't fear you. Secondly, ladies and gentlemen, and this is very, very important. You remember that after the 2021 elections, we came out and warned the country that there was a plan to remove presidential elections. Because even if Museveni succeeded in rigging that election, we had completely undressed him. We had completely removed the mask. The world began and continues to view Museveni as the dictator that he is. So, he started devising plans to remove presidential elections. And now, it's in advanced stages. He was so ashamed when we exposed him, and clearly, he cannot afford to go back to elections. Also, we must note that the man is very old and wasted and weak. So, he wants to have a shortcut to that. Also, we should know that he wants to install his brutal son, who he knows cannot even win an LC1 election. In 2021, he got an excuse of COVID and stopped us from going around the country. Now, he has no other excuse, so he desperately is looking
for ways to bring his son to power without an election. And therefore, he's using some people that you are going to know over time to subdue the will of the people. We warned you because this is how everything has started in the past. Everything starts like a joke. You remember when they took power, they said they were going to be in power for only 4 years. 5 years later, they used parliament by 5 years. Then in 95, we got a constitution. It started as a rumor, as a joke, that they were intending to remove term limits from the constitution. Museveni himself even dismissed it, but eventually it came to pass. And then the age limit, it started like a rumor, and Museveni himself dismissed it as idle talk. Long story short, now we don't have term limits in our constitution. I mean, we don't have age limit in our constitution. So, today, he's doing the same. He started by gerrymandering and subdividing constituencies to make sure he can place his, I'm looking for a decent word to term the NRM MPs. When I get that word, I'll come back to that matter. But I'll give you an example. That the very recent census shows that the Buganda region alone has 11 million people out of the 45 million. That is about 24.19, close to 25% of the population. This is followed by Busoga with 4.4 million people. Even if we question without this census that is concluded recently, but even going by that census that we question, still Busoga is indicated to have 4.4 million people. That is about 9.5% of the population, close to 10%. And yet Uganda, with all the people that they have, has the lowest number of constituencies. If you compute the constituency MPs and district woman MPs in the current 11th parliament, you'll see that the eastern region has 141 MPs, the western region has 132 MPs, northern region has 124 MPs, and central has only 102 MPs. Out of the 353 constituencies, Eastern has 101. The West has 91. North has 83, and Uganda has only 78. Therefore, Museveni believes that the parliamentary system, when they elect president from parliament, it will give him advantage, seeing that it's easier for him to use these rural constituencies to do all manner of rigging, and then bring himself to power without having the will of the people. We condemn this, and we condemn those seemingly intelligent, useful idiots that General Museveni is using. In the beginning, when he wanted to remove the age limit, he used the likes of Kakoza, James Kakoza. And then, when he wanted to remove the age limit, he used Raphael Magezi. Now, he's using Norbert Mao and Kafuzi and the like. But ultimately, this proposal is intended to hand the country into the hands of Museveni's family. And I want to tell you, fellow Ugandans, this is a very, very serious warning. Once you are handed to this family, it becomes Museveni's kingdom forever. You are slaves forever. The last chance you had is to be able to elect your own president. Yes, they rig elections, but you get opportunity to assert your will. It is seen everywhere. Now they want to take away the power from the people to choose their president. This is not a secret anymore. And they are going to use seemingly opposition people
You are going to see them. Our duty is to open your eyes so that when it happens, you know. We were discussing with Comrade Secretary General earlier on, and we said that we probably made a mistake not exposing those commissioners that took themselves to court using the personal assistant of one of them to sue them so that they can go and apparently win a case to block the debate on corruption in Parliament. Now we cannot take it for granted anymore. We find it imperative to expose every trick and to inform you, ladies and gentlemen. Now you know. Please make sure you open other eyes. I also want to talk about the double standards of the Electoral Commission, and our able Secretary General has spoken about it, but I cannot help but also add my voice on the same biased Electoral Commission. The same Electoral Commission was very quick to respond to those people, our comrades from FDC trying to start another party in favor of impersonators. You know we are people power. You know we are the people power movement. You know they blocked us from registering people power as the political party. You remember that they used the Balaam, now Museveni's minister, to go and apparently reserve our name as an NGO working for all the people. And now they are trying to register it as their own political party. These people are so shameless. They will come tomorrow and say, you are not the real Joel Senyonyi, we have registered another Joel Senyonyi. You will find them, you will see that. All we can do right now is to bring it to light so that even when they go ahead with their impunity, at least the world knows. I've already talked about those that went to court to sue themselves before Justice Singiza. The same judge who was taken to whom a court case against us was taken. And I'll talk about that court case in a few seconds. So ladies and gentlemen, we also call out the Electoral Commission. The same Electoral Commission that was very quick to give out my academic qualifications. But when Comrade Mosiri David went to ask for Museveni's academic qualifications, he was arrested. Now, a lawyer called Aaron Kiza asked for details of NRM. The same Electoral Commission that was very quick to give out our records is refusing to release NRM records. Now, coming to the court case, Chibalama, who publicly confessed that he was coached by ISO to lie about us. Simbwa Kagombe, who is now, we are told, is in prison for fraud. And one gentleman called Kasile Joseph Emmanuel. Now Kasile Joseph lives in Masaka and is a personal assistant to our former leader of opposition and our former deputy president for Uganda. These people took us to court. They took NUP to court. And among others, they are asking court to block me from running for any leadership position for 10 years. They are asking court to disband the National Unity Platform. And apparently, the case about our party, through which all of them became leaders, all of them, that case is before Judge Singiza, the same judge to whom they sued themselves and they got a positive judgment. The world is watching. Like we said, our duty is to bring all of it to light. We might fail on anything, but we are not going to fail in opening the people's eyes and exposing evil in this, our country. Did I tell you that this is the same judge to whom Kakwenza Lukirabaseja was taken to torture
battered, beaten so bad, but instead of sending him to hospital, he sent him to prison. This is the same judge. Please pray for him. Finally, ladies and gentlemen, I want to continue to encourage them to be strong. Finally, ladies and gentlemen, allow me to remind you that we are soon going to resume our nationwide tour. We are coming to you wherever you are. We are going to reach you. So wait for us. Whether on crutches or not on crutches, we are coming. Zake, tujje mityana. Tujja. Basebo ne banyabo, naye byogere ne mu Luganda. Byogera Luganda. Tubeyanziza namaze okugatta eddoboozi lyange ku bannange be bayogeddeko kusaasira Deputy President waffe owa Western Region, Mama Jolly Mugisha. Of course, ebisinga babyogeddeko, propaganda tambula, Comrade Ssenyonyi amwogeddeko. Zeno oyo propaganda nsesa busesa. Abantu bangi bankubira essimu n'ogamba waayi ngateekatana musajja waffe tumwagala nyo batugambye nti ate aba NRM bamuguze naye si bwe gusoose nange kennyini bankubira jjajja wange yankubirako essimu nangamba mwana wange kiki okoze ng'omubanda wa kabaka ate bagambye nti ate toyagala kabakawo ne mugamba nno mukadde bano abantu baleke balina ekizibu ku mutwe. So njagala okubategeeza baganda bange propaganda tagenda kulekeraawo. Leero ajja kuba ku Lubongoya, enkya ajja kuba ku Nyanzi, luli ajja kuba ku Nze, olala ajja kuba ku Ssenyonyi, olala ajja kuba ku Katana. Munywere enywera yeerima. Ate omukka tasobola kufumba mmere mufumbiro. Njagadde okwogera ku bigambo Mwami Museveni bye yayogedde ku omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa, omukolo gw'okujjukira omusajja eyali omwesimbu General Alonda Kairima. Naye Museveni omukolo ogwo yagukozesezza kutambuza bulimba bwe, n'agamba nti twamubba akalulu. NUP ng'ekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu oyo. Response yange eziyasoose yabadde yakumusonyiwa. Era tumusonyiwa kubanga abakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Naye Museveni akimanyi, amanyi kyakola. Era yaliko President wa Uganda Milton Obote yatuwoninga n'atugamba oyo Museveni mulimba wa bbaluwa. Ate nga tukkiriziganya naye kuba alimbe ku buli kimu. Museveni yalimba ensonga eyamutwala mu nsiko okulwana, teri yakubba kalulu. Museveni yalimba manifesto ye ya 21 nti gwe mulundi gwe okusembayo okwesimbawo wayiseyo emyaka 23. Museveni kennyini yalimba olw'okumuwa ekitiibwa tetujja kumuyita mubbi, naye yalimba n'akuŋŋaanya ssente ku bantu tebagenda kuzimba kizimbe ekya NRM. Olunaku lwaleero NRM terina yadde kabuyonjo mu kibuga. Sente zonna yaziteekawa ekyo mukibuuze ye. So ebyo bigambo byayogedde byakomezaawo n'ebibuuzo ku nsonga eyamutwala mu nsiko, kuba mu myaka gy'ekinaana si ye yawangula, yali Katumba Oye ow'emyaka egyo, naye n'agamba nti bamubba akalulu. Kati Museveni yagambye nti NUP yamubba akalulu, nti era NUP bwe beeyagala emutwale mu kooti. Well, yatusomozeza Museveni muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyajinze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musomooza yagambye tumutwale mu kooti. Museveni musomooza byabakama bwaba bakubba akalulu. Lwaki byabakama tomugoba kubaguwa mulonda? Lwaki wazeemu n'omulonda? Anyway, oyo ye Museveni tabamalira nnyo budde kuba ebiseera bye eby'omu maaso yabiyitamu dda, yabireka mabega. Kati njagala kulabula mmwe bannayuganda naddala abato. Twabalabula ntugamba twagenda mu kalulu kano si kuba twali tusuubira byabakama okutulangirira, naye kubanga twali twagala Museveni okumwambulako kimasiki, ekyo twakifuna.
kuba ensi yonna yonna oluvannyuma lwa 2021 yamanya Museveni kikyali. Naye ate twabalabula ne tubagamba waliwo olukwe olw'okugyawo okulonda nga biringa byakusaaga ne baga yibo bya ate oba osusse ajjewo okulonda bwabadde agamba akalulu alina amagye ayinza okugyawo okulonda. Twabagamba Museveni alina pulaani ey'okugyawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu, therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okusobola konje okubba obululu. Ekyokubiri, emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 bamulaba nga bakyali bato. Kakati mumulaba nti naye kenyini takyesobola, so kimukalubiriza n'ogenda obugenzi okuba kampeyini. Naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa Uganda agifuula obwakabaka bwa Museveni, ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye, so ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadde okuwangulwa LC1. Alabira ddala tasobola kusindika mutabani we mu kalulu, ne bwe tuba tumuwadde Bobi Wine ndi gwabavuganya naye. Kakati awo kikyaba alina okukola, ayagala kujjawo byakulonda. So ndi wano okubalabula basebo ne bannyabo nti byonna bwe biti bwe bitandika okujja kukoma ku bisanja bwe biti bwe lyatandika. Bajames Kakoza batandika nga abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana, naye yamaliriza akiwomyemu omutwe era nga kiyisiza. Okujja ekoma ku myaka age limit byatandikawo ebiti bafayiri magezi ne batandika okweyogeza ne basimeyo Nsubuga ate alondamu bwe musinga okunyoma, naye n'agidisimisinga n'agamba eyo idle talk. Twamaliriza tutya? Kati olunaku lwaleero ekyennaku akozesa abo be twali tulowooza nti bategeera nnyo, bano Batimawo, Bakafuuzi n'abalala. Kitegeeza kyekyo nti bassebo ne bannyabo kino kakati tekikyaliko nti kuteebereza ye pulaani gye baliko. Njagala okubategeeza singa mukkiriza ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze, ne babajjako omukisa okwerondera pulezidenti, kajja kuba kaweddemu. Museveni okutematema constituencies kye bayita gerrymandering mu luzungu era kigenderedde. Tetukkiriziganya n'eno census eyakagwa, naye mwalaba nti n'eno census yaba yennyini okugeza mu Buganda wano yabalaga nti abantu bawo bali ku miliyoni 11 n'omusobi, ebitundu ebisukka 24. Naye Buganda n'abantu bayo abangi yesinga ba MP abatono. Ba MP awamu mu Buganda bali 15, constituencies ziri 78 nga yesingamu abantu abangi negobererwa Busoga. Ekyakikola kubanga ayagala okukola constituencies nyingi mu byalo eyo kyasobola okubbira, then aleeta ababaka be mu paliamenti. Ate mmanyi bwagulirira ababaka n'abalala baba tukiikamu nga mwe muli ne betulowooza nti opposition bo be baba bamulondera, be baba balonda president. Kati gwe kubamu akafaananyi omubbi Nakinku nga Anita Amongo nga yabalondera president. Bannange si byakusaaga ekyo bakiisa kitegeeza Anita Amongo yagenda okwatagana ne babbi banne babalondere president. Ni wano okubawoninga basebo ne bannyabo timwenenyanga mwekka. Gwani yagamba ebyobufuzi tebinkwatako kasita bayina mwena mukitegedde nti ebyobufuzi bebisalawo ebbeeyi gy'ogula sukaali ebisalawo ne mu ddwaliro bawaliyo eddagala oba tewali. Kibawoningako kubanga bwe biti bwe bitandika, era mubeere bagezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa mu famire ye nga bansikirana giriba gibawunyidde baganda ba. Ndowoozeza nti kibalabuleko. Ekyamaanyi kye tulina kati kwe kugula abantu amaaso, kwe kujjayo byonna ebikusike ne tubiteeka mu ttaala ne mubiraba. Mbasaba nammwe mubuuse abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo, naye bwe munaalemerako mujja kutaasa eggwanga lyammwe kuba kino kya biseera bya maaso.
nabagambye Museveni ebiseera bye by'omaaso yabireka mabega, kakati ayagala byammwe na by'abaana bammwe na by'abazzukulu bammwe. Njagala okwogera ku nsonga y'abaganda baffe abali makomera kyanaku nti bakadde baabwe ne bakyala baabwe tubadde nabo, naye abamu bagenze nga Maama Machete, Mukyala Kalanzi, Maama Ibula n'abalala. Baganda baffe abamu babatiisatiisa kuba Museveni ne gavumenti oluvannyuma lw'okulaba nga tebalina evidence oba tebalina bujulizi bwonna buyinza kulumika bannaffe, basalawo okubatiisatiisa, okutiisatiisa famire zaabwe. Era munnanga abamu oluvannyuma lw'okunyigirizibwa n'okumala ebbanga eddene mukomera basobola okubagonza ne bakkiriza emisango. Tubasaasira kuba embeera gye babaddemu n'okutulugunyizibwa oba oli abuyinza okubagonza. Kuba n'abamu ku sayidi bagamba bannange nze njagala kuvaako mukomera, kati nga muganda waffe Saanya Mudini bamusiba nga talina mwana, yagamba waakiri bantemu wiiki emu nzaaleyo omwana, awo ne bwe banzizaayo. So tutegeera pressure gye babeerako, ne tuze tubawoninga ne tubagamba nti bano abantu bali ku pressure, balina okubata era baagala kubata, naye tebalina bwe babata, kubanga bwe babata kati nga temukkiriza misango kitegeeza musobola okubaggulako omusango gw'obasiba mukomera ebbanga eryo lyonna ne babaliyirira. Ekyokubiri mujja kwongera abalala amaanyi, so baagala okubagonza. Nate ekyennaku olulala twali tunyumyako ne Dr. Besigye natubuulira nti naye byetuli mu kuyitamu yabiyitamu. Bava mu kulonda ne bamuwayiriza nti alina ekibinja ky'abayekere kya PRA ne basiba banne bangi, babayisa mu ngeri y'emu. Naye kyennaku abasinga kubakkiriza emisango egyo mbo bateebwe bagenda batondoka nga bafa mu ngeri etategerekeka. So mwebereremu bakyali bange. Njagala okuva waggulu basebo ne bannyabo n'abakubiriza okuvuga obulungi kubanga obubenje bafa tubasaasira, naye njagala okubajjukiza nti tuwa yaffe nationwide tour egenda kuddamu omwezi ogujja nga gutandika. Era omwezi ogujja lazima nja kuba mponye oba nja kuba ntereddemu okusobola okubasalako. Tugenda kujja Secretary General waffe nga maliriza ddala yayogedde ku nsonga yaabo regimu ya Museveni beekozesa. Mwalabye nti bannaffe abali aba FDC kati abagezaako okutandika ekibiina ekirala babalemesezza okukitandika. Naye Electoral Commission yennyini akakiiko akagulira ebyokulonda twagenda nga twagala okuwandiisa ekibiina kyaffe ekya People Power ng'ebiseera bye tukyali People Power Movement ne batulemesa. Abali munda ne batutegeeza nti order from above, gavumenti yalagidde tebawandika kibiina kyonna. Tebakomaawo omu ku gwe bakozesa Balamu n'agenda n'agamba kati erinnya alyesoose aliwandiisiza ng'ekitongole ekiyamba abakadde. Bwe baavaawo ne bafuna abamu ku baali bannaffe ne bagenda nga baagala batwerindikemu, kuba bo balowooza nti bw'ojja n'ogamba kati mpandisiza erinnya nga Kyagulanyi gwe tolina kweyita Kyagulanyi. Nakibagambeeko ne basobola okukeera ku makya ne bagamba kati tutya nnyo zaake, ne baleetayo zaake owaabwe. Kati ne Museveni ayagala okukolayo People Power eyiye, era yafunayo abafere ne bagenda nga beerimbise muffe nga Secretary General waffe bw'abanyonyodde ti ne bagenda nabo ne bagamba wa People Power our power. Kya mikisa mulungi ti akakiiko ke kamu kaali kamaze okuwandiisa moto bwe twali tuwandiisa constitution yaffe empya eya NUP. Moto yaffe eri People Power our power, era eri well registered n'akakiiko ak'ebyokulonda. Tubalindiridde, tumanyi nti akakiiko ke kamu kaze kakola ebintu ebiraga kyekubira. Mujjukira abantu abamu bwe bagenda ne basaba empapula zange ez'obuyigirize, baali bangu nnyo, manaku tono baali bazibawadde. Naye muganda waffe oyo David Musiri agenda nga asaba ebiwandiiko by'okusoma bya Museveni bamukuba bukubi jjeeke. Era ekyo kikyabubbya Bannayuganda omutwe.
Museveni akoma mu piiki oba siniya ki, kubanga tewali yali alabye ku mpapula ze za buyigirize. Ke kakiiko ke kamu abamu ku bannayuganda bagenda ate nga kiri mateeka ne basasula sente ne basaba ebiwandiiko ebikwatako NUP n'engeri gyesasaamu sente gyesasanyanyamu sente zaayo eziba mu palamenti ne babibawa newankubadde bagenda ne babijingirira nga bagala batufaananye ng'abatasipayini nga sente zaffe mateeka. Aaron Kiiza omu ku balooya balwanirizi b'eddembe bagenze ne basaba akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko bya NRM. Tulindiridde okulaba era tulindiridde okulaba n'engeri gye beeyisaamu kubanga bo ensi emanyi gwe bakolera naye ffe kitwagala okwongera okubakubamu ettaala n'ogenda okubambusa waggulu kubanga bagambye enkiba gyekoma okwambuka gyekoma okwoleka obuba ennyini nga waggulu basebo ne bannyabo bazaamu amaanyi tebupowa temunsaasira nnyo siri bubi nnyo ate ngenda kuba bulungi mubanga tono ngenda kuba ntambula nga n'emisinde enziruka naye ate temubeera kunze nzekka njagala kino kibalage nti omuntu yenna ayinza okukosebwa ku ffe bayinza okulemaza omuntu yenna ku ffe bayinza okulwaza omuntu yenna ku ffe bayinza n'okutta omuntu yenna ku ffe naye kyonna kyekiri songa mbeere kyonna kyekiri temukowa mugende mu maaso mwebale nnyo mwebale era kumpuliriza basebo ne bannyabo mukama abampere nnyo omukisa luno mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okubaza ababaka ba paliyamenti abasigadde ku mulamwa tuufu maaso g'obulombolombo n'obuntu bulamu yensonga lwaki tebalina kyasimba kye basobola